Moni Malawi. Ineso ndindike ku Mulumbu pa nkhani yokuza mwenye ku Malawi. Mene amayendetsera ma business awo. Ndaba ndimaganiza amene chifukwa cha nditaona video ina imene inosa mwenye ku Malawi amapanga protest kuti sakugwirizana ndi njira imene MRA yabweretsa. Nditamvera soma clip ina MRA akuyesera kufotokozana kuti issue silibona kuti amwenyewo adzipereka ndalama on behalf of the customers. Issue ndio kuti government is trying to put a system whereby they'll be able to collect the money systematically from the buyers, which means my customers. And as an individual, munthu amene ndakhala pansi kwambiri kuyendesa matragi mu route ya South Africa Malawi, I'm able to understand why amwenye they are threatened. And ndikuzona kuti I think amwenye aku Malawi ali part and parcel yomwe ikuononga economy ya ku Malawi. Chifukwa anthu achakuti they are after profits for themselves, but they don't think about the damage that they cause or they are causing to the country of Malawi. Why I'm saying that? Corruption ku Malawi jako inafika pamwana wakana pala so 40. I think I can say 80% ya amwenye zinthu zambiri zomwe amalowesa mdziko la Malawi zimakhala undeclared. Zina mwina sapanga declare kumene koma izizi zimachitika apo pangwirizano omwe wachitika pakati pa amwenye kapena anthu ama business ndi MRA. Truly speaking, MRA Malawi is rotten, is so corrupt. I can say that because izizi zimachitika ifo amwenye they are well connected ndi anthu ena ake amene amapanga kuti ziwe zitheke. So fear ya mwenye ndiona kuti kuna kuti mwina mwake system ikati kugwira ntchito mwina maybe there'll be ka revelation kuti they are able to sell a lot of things zomwe maybe according to their declaration might not match. For example, you buy 20 TVs and you declare that you have 20 TVs, then you only to sell 100 TVs. It doesn't make sense, eh? Or you say the way you sell things and the way you declare things, it's not up to par. Whereby this business sells more